Jai Shri Krishna, Mitro. So last time in structure of atom we can discuss about some problems or question regarding to the theories which you can complete for the Bohr's model for hydrogen atom and the line spectra of hydrogen atom, how we can calculate the wave number, how we can calculate the energy difference, how we can calculate the wavelength according to the transitions. And now we can further discuss some problems regarding to the theories which you can complete in the previous or last lectures. We can start with exercise. Exercise ni andar question number 13. What is the wavelength of light emitted? What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2. Means કે energy level 4th માંથી energy level 2 ની અંદર જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્ઝિશન્સ કરે ત્યારે એની અંદર જે વેવલેન્થ લાઇટ ઇમિટ થાય એની જે વેવલેન્થ હોય એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની કીધી. We cannot directly calculate the wavelength. First we can calculate the wave number. આપણે directly wavelength calculate કરી શકતા નથી. First we can calculate the wave number and the equation for the calculation of wave number is mu bar is equal to which is equal to 1 upon lambda, which is equal to 1 upon lambda is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. It is the formula which we can write for the calculation of wave number. Wave number is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Yes, always remember n2 is always greater than n1 because આપણે જ્યારે theory ની અંદર discussion કર્યું હતું ત્યારે આપણે કીધું કે n1 is equal to 1 to whatever, then n2 is equal to n1 plus 1. n2 is equal to n1 plus 1, n1 plus 2 whatever. આવી રીતના હતું. મીન્સ કે અહીંયા જો આપણે ટ્રાન્ઝિશન વિચારી તો મિત્રો લોકો વિચાર આવું કે n1 એટલે ફર્સ્ટ એટલે n1 is equal to અહીંયા 4 નહીં અને n2 is equal to 2 આવી રીતના આપણે નહીં લઈ શકીએ મિત્રો. We cannot take like that કે ટ્રાન્ઝિશનની સ્ટાર્ટિંગ અહીંયાથી થયું એટલે ફર્સ્ટ નહીં મિત્રો. આવું હોય તો પણ એને ઇન્વર્સ કરવાનું because theory says that n2 is greater than n1 always. Therefore we can consider here n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4. આવા ક્વેશ્ચન જ્યારે આવે ત્યારે યાદ રાખવાનું કે n2 is always greater than n1 because theory says that the value of n1 and n2 is like that. તો આવી રીતના સ્ટાર્ટિંગ તમે એવું કહ્યું કે ભાઈ સ્ટાર્ટિંગ n2 is equal to 4 થી થાય અને એનર્જી લેવલ 2 માં આવે એટલે આ 1 હોય આ 2 હોય. But the theory says that n2 is always greater than n1, therefore we can transfer it and here we can take n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4. Now wave number is equal to 109677. It is the Rydberg constant 109677. Here 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square centimeter inverse. Clear? Any doubt? Now if you can calculate it, it is 109677 into, if you can evaluate it, it is equal to 3 by 16. Calculate it, 3 by 16 centimeter inverse. And if you can calculate the final answer of this, it is 20564.4 centimeter inverse, which is wave number. Now we can discuss about the lambda. Lambda is equal to 1 upon mu bar, or આમ પણ કહી શકાય કે mu bar is equal to 1 upon lambda. Therefore lambda is equal to 1 upon 20564.4 centimeter inverse, and it is equal to 486 into 10 raised to minus 7 centimeter. 486 into 10 raised to minus 7 centimeter. Now if you can calculate or convert it into a nanometer, then it is like that. આને આપણે જો મીટરની અંદર કન્વર્ટ કરીએ તો આવું થાય 486 into 10 raised to minus 9 meter, because 7 તો છે જ, સેન્ટીમીટર ને મીટરમાં કન્વર્ટ કરો એટલે -2 એટલે -2 and -7 it is -9. Therefore you can say that it is nothing but 486 nanometer because 10 raised to minus 9 meter is equal to 1 nanometer. પછી તો સેન્ટીમીટરમાં આન્સર આપ્યો હોય તો સેન્ટીમીટરની અંદર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો, મીટરની અંદર આપ્યો હોય તો મીટર, એન્ડ
nanometer, angstrom, whatever we can convert it. Clear? So આ એક વસ્તુ અહીંયા રિમેમ્બર કરવાની હતી કે n2 is always greater than n1, therefore we can change it. એટલે ખરેખર આવું થાય, n1 is equal to 4, n2 is equal to 2, but we can change it because theory says that n2 is always greater than n1. We can change it. It is the wavelength which can be emitted from these transitions. Clear? So first point which we can clear is there. Concept આ જ હતો. Next question જે આપણને આપ્યો, question number 14, it is like that: how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n is equal to 5 orbital? Means ionize નો મતલબ એવો થાય કે ઇલેક્ટ્રોન ને રિમૂવ કરી અને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે આપણે એને સફર કરવો, મોકલી દેવો. મતલબ કે કોઈ પણ ઓર્બિટ હોય એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને આપણે રિમૂવ કરી અને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે મોકલી દઈએ. મીન્સ દેટ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી ટ્રાન્ઝિશન કરાવીએ. અત્યારે આપણને n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 આપ્યું, ત્યાંથી આપણને n ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી લઈ જઈએ તો હાઇડ્રોજનનું આયોનાઇઝેશન થયું કહેવાય. વી કેન આયોનાઇઝ ઇટ. મીન્સ દેટ હાઇડ્રોજન એને જે 5th લેવલમાં હતો એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કર્યો અને ઇલેક્ટ્રોન ટોટલી ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે જવા દીધો. મતલબ કે એને હવે કોઈ પ્રકારનું એટ્રેક્શન H+ સાથે છે નહીં. ઇટ ઇઝ આયોનાઇઝેશન. ક્લિયર? નાઉ compare our answer with the ionization enthalpy of hydrogen. What is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is nothing but energy required to remove the electron from n1 orbital. मतलब કે હાઇડ્રોજન ની જે n1 orbital છે, n is equal to 1 orbital, અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરીને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ જવા દેવો. મતલબ કે H ગેસ હોય એમાંથી H+ ગેસ 1 મોલ H ગેસ એમાંથી 1 મોલ H+ ગેસ બને ત્યારે જે ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થાય ત્યારે આપણે જે એનર્જી એ કન્ઝ્યુમ કરવી પડે એ એનર્જીને આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કહેવાય, which is denoted by delta Hi, which we can study in next chapter. Ionization energy, ionization enthalpy, whatever, both are same. Ionization energy or ionization enthalpy both are same and the symbol is delta Hi. मतलब કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંથી, કારણ કે હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં 1s1 છે, મતલબ કે ફર્સ્ટ ઓર્બિટલની અંદર છે. એક ગેસિયસ સ્ટેટમાં હોય, યસ, ઇટ ઇઝ 1 મોલ ઇન ગેસિયસ સ્ટેટ, 1 મોલ અનકમ્બાઇન્ડ હાઇડ્રોજન ગેસિયસ સ્ટેટ, એમાંથી આપણે એક ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરી 1 મોલ H+ ગેસ બનાવવા માટે જે એનર્જી આપવી પડે એની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કહેવાય મિત્રો. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધેટ. નાઉ વી કેન ઇવેલ્યુએટ ઇટ. First of all, we can say that energy difference delta E is equal to final minus initial, and therefore you can say that here n is equal to 5. Initial is equal to 5. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન પહેલા તો આપણે આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરશું તો ઇલેક્ટ્રોન I કહી શકાય, આ F કહી શકાય. ઇનિશિયલ સ્ટેટમાં એ 5th ઓર્બિટલની અંદર છે ને ફાઇનલમાં આપણે ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે કવર કરવો છે. મતલબ કે now we can take NF is equal to infinite. NF is equal to infinite. Now we can calculate the energy change delta E with the help of equation 2.18 into 10 raised to minus 18 joule, which you can study in theory, and into 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. Clear? This is the equation which you can study in theory. Now we can put the values is equal to 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. આપણે પાછળ લખશું. Ni means 5 square, infinite, square કરો ન કરો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, joule. And now if you can evaluate it, then the value is 0.0872 into 10 raised to minus 18 joule. It is the answer. It is the energy change which we can require for remove the electron from 5th orbital to infinite distance. 5th orbital માંથી ઇલેક્ટ્રોનને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે
ટ્રાન્ઝિશન કરવા માટે જે એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ છે, એનર્જી ચેન્જ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ આ છે. Now we can calculate the ionization energy, delta HI, ionization enthalpy or ionization energy. તો આના માટે આપણે શું કરવું પડશે તો કે Ni is equal to first and Nf is equal to infinite, because કે first orbit માંથી આપણે રિમૂવ કરીને infinite માં કવર કરવાનો હોય. We can apply the same formula and we can say that it is E dash, delta E dash 1.18 into 10 raised to minus 18, same formula. Here we can 1 square minus infinite, infinite નો કોઈ મતલબ નથી હવે, clear? It is equal to 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. 2.18 into 10 raised to minus 18 joule, clear? So હવે આપણને એવું પૂછ્યું કે કમ્પેર કરો. કમ્પેર કરવા માટે શું કરવાનું? યસ, it is the ionization enthalpy, the energy required to remove the electron from first orbital to infinite distance or ionize it. For the comparison we can take the ratio delta E dash by delta E is equal to 2.18 by 10 raised to minus 18 joule by 0.0872 into 10 raised to minus 18 joule. Yes, it is near about 25. It is near about 25. We can say that delta E dash is equal to 25 times delta E. Means કે ફિફ્થ ઓર્બિટલમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે જે એનર્જી યુઝ કરવી પડે એના કરતાં ફર્સ્ટ ઓર્બિટલમાંથી આયોનાઇઝ કરવા માટે 25 ટાઈમ્સ હાયર એનર્જી કન્ઝ્યુમ કરવી પડે. વધારે એનર્જી, હાયર એનર્જી કોની અંદર કન્ઝ્યુમ કરવી પડે તો કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માંથી રિમૂવ કરવા માટે. અને કેટલી વધારે કન્ઝ્યુમ કરવી પડે? હાઉ મેની ટાઈમ્સ મોર એનર્જી રિક્વાયર્ડ ટુ રિમૂવ ધ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ ફર્સ્ટ ઓર્બિટ? ઇટ ઇઝ 25 ટાઈમ્સ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ફિફ્થ એનર્જી લેવલ. મતલબ કે ફિફ્થ એનર્જી લેવલ કરતાં ફર્સ્ટ એનર્જી લેવલમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે 25 ટાઈમ્સ મોર એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ પડશે. ક્લિયર મિત્રો? સો આયોનાઇઝેશન એનર્જી વિશે થોડુંક હતું એ મેં તમને કહી દીધું કે ફર્સ્ટ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એવી એનર્જી. ક્લિયર? Now you can calculate the next examples. The next question is question number 18. What is the energy in joules? What is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? Yes, energy આપણને જૂલની અંદર આસ્ક કરેલી છે કે જૂલની અંદર એનર્જી કેલ્ક્યુલેટ કરજો. ક્લિયર? ટુ shift the electron from first Bohr orbit to fifth Bohr orbit. And what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? Means કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ઇલેક્ટ્રોન રિટર્ન થાય ત્યારે ટ્રાન્ઝિશન્સમાં વેવલેન્થ કેટલી ઇમિટ થાય એ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરો. The ground state electron energy is, ground state માં electron energy is minus 2.18 into 10 raised to minus 11 org. मतलब कि org ની અંદર આપેલી, we can calculate into joule. Yes, first here we can calculate the energy difference delta E. Now we can apply the formula which is 2.18 into 10 raised to minus 18 1 upon n1 square or ni square minus 1 upon nf square into joule. मतलब કે સોરી 10 raised to minus 11 આપ્યો અહીંયા અને અહીંયા આપણને અર્ગની અંદર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું કીધું. ક્લિયર? 10 raised to minus 11 કરીએ તો અર્ગ થાય, because one relation is there. 1 erg is equal to 10 raised to minus 7 joule. 1 erg is equal to 10 raised to minus 7 joule. અહીંયા 18 લખો તો જૂલ થાય, 11 લખો તો અર્ગ થાય, because 1 erg is equal to 10 raised to minus 7 joule. Yes. Now here Ni and Nf delta E is equal to 2.18 into 10 raised to minus 11. Ni and Nf calculate करवानो. Yes, required to shift the electron from first to fifth. Means first Ni હશે, Ni is equal to 1 and F is equal to 5. There is no problem. અહીંયા Ni કરતા Nf higher જ છે, मतलब કે N1 N2 higher જ છે. નહીતર એવું કરવું પડત કે ફિફ્થ ને અહીંયા લેવા પડત, બરાબર? પણ અત્યારે કોઈ ક્વેશ્ચન છે નહીં. If you can calculate it, then the answer is delta E energy difference is 2.0928 into 10 raised to minus 11 org, and it is 2.0928 into 10 raised to minus 18 joule. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જૂલની અંદર આસ્ક કરેલું છે
એટલા માટે આટલા જૂલ. Now when electron, second question, Bohr, what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? અહીંયા શું થયું તો કે ફર્સ્ટ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ફિફ્થમાં ટ્રાન્ઝિશન થયું. હવે ફરીથી એ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની અંદર ટૂંકમાં રિટર્ન થાય ત્યારે જે ઇમિટ થતું જે રેડિયેશન્સ છે એની વેવલેન્થ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની કીધી, બરાબર. તો વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ઇટ. ડેલ્ટા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ hc અપન લેમ્બડા, બીકોઝ કે એને જેટલી એનર્જી કન્ઝ્યુમ કરી હોય એટલી જ એનર્જી રિમૂવ કરીને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની અંદર આવશે. ધેરફોર લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ hc upon delta E. Now h is equal to 6.26 into 10 raised to minus 34 joule into second. C 3 into 10 raised to 8 meter per second. And delta energy 2.0928 into 10 raised to minus 18 joule. 10 raised to minus 18 joule. Clear? Very simple. Now if you can calculate the lambda, it is equal to 9.498 into 10 raised to minus 8 meter ની અંદર. પછી તમે એને એંગસ્ટ્રોમ ની અંદર પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. મીન્સ ધેટ 949.8, જો આને આપણે આમ પણ કહી શકીએ 949.8 into 10 raised to minus 10 meter is equal to 949.8 angstrom. Clear? We can calculate in several units like that. બસ ખાલી આટલું જ યાદ રાખવાનું હતું કે ક્યાંથી ક્યાં રિટર્ન થયો, what is the energy difference, therefore we can calculate the example very simply. Yes, આ પણ યાદ રાખવાનું કે જેટલી એનર્જી એને કન્ઝ્યુમ કરી હોય એટલી જ એનર્જી ફરીથી લૂઝ કરશે, બરાબર. એટલે કે એનર્જી ડિફરન્સ તો આટલો જ રહેશે. n is equal to 1 થી n is equal to 5 નું ટ્રાન્ઝિશન થાય ત્યારે જેટલી એનર્જી એને કન્ઝ્યુમ કરી હોય એટલી જ એનર્જી 5 માંથી 1 માં આવે ત્યારે રિલીઝ કરે. એનર્જી ડિફરન્સ સેમ રહે. ક્લિયર? નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 19. It is like that. ઓલરેડી આપણને એક ઇક્વેશન આપેલ જ છે એની અંદર. The electron energy in hydrogen atom is given by the electron's energy in hydrogen atom is given by the formula En is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 by n square joule. આને એક ફોર્મ્યુલા આપી દીધું કે minus 2.18 into 10 raised to minus 18 by n square joule. Calculate the energy required to remove an electron completely means infinite distance જવા દેવા માટે, બરાબર. completely from n is equal to 2 orbit, મતલબ કે અહીંયા ni is equal to 2 હશે અને nf is equal to infinite હશે. કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરવાનો મતલબ એવો થયો કે એને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે આપણે ધક્કો મારવાનો હોય. ક્લિયર? સો ni is equal to 2, nf is equal to infinite, or n1 is equal to 2, n2 is equal to infinite. Now the question is that what is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? મતલબ કે આપણે આ ટ્રાન્ઝિશન્સ કરવી હશે n is equal to 2 માંથી n is equal to infinite સુધી ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવો હશે ત્યારે આપણે જે વેવલેન્થ યુઝ કરશું એ સેન્ટીમીટરની અંદર લોંગેસ્ટમાં લોંગેસ્ટ કઈ વેવલેન્થ આપણે યુઝ કરવી પડશે. ક્લિયર? સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ first we can calculate delta E or energy difference. It is delta E equal to, here આપણને given જ છે E infinite minus E2. It is equal to 0 minus, because આ તો 0 જ થાય. આના માટે શું કીધું તો કે En, હવે E2 મૂકશું આપણે minus, here you can take minus 2.18 into 10 raised to minus 18 by 2 square, because n is equal to 2 in joule. Because infinite નો તો કોઈ મતલબ જ નથી. અહીંયા હું infinite મૂકીશ તો આ તો કેન્સલ જ થવાનું, 0 જ થવાનું છે. ક્લિયર? નાઉ ડેલ્ટા E is equal to, કાંઈ નથી, સેમ ઇક્વેશન છે પણ આને ખાલી ફોર્મેટ ચેન્જ કર્યું કે આવી રીતના કરી શકો. ટેક્સ્ટ બુકમાં આપણે જોઈ ગયા. ક્લિયર? therefore delta E is equal to 0.545 into 10 raised to minus 18 joule per atom. That is equal to 5.45 into 10 raised to
-19 જૂલ પર એટમ માટે આટલી ડેલ્ટા E. Clear? Now maximum lambda is equal to Hc upon delta E, because delta E is equal to Hc upon lambda. We can put the value 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second, 3 into 10 raised to 8 meter per second, which you can remember. Delta E 5.45 into 10 raised to minus 20 joule per atom. Now if we can calculate it, then the final answer is 3.647. हमें calculate करता रहो 3.647 into 10 raised to minus 7 मीटर અને આપણને સેન્ટીમીટરમાં આસ્ક કરી છે તો ડાયરેક્ટ આપણે કહી શકશું it is 3.647 into 10 raised to minus 5 સેન્ટીમીટર, because -2 ને આપણે રિમૂવ કરવો પડશે કારણ કે -2 એ સેન્ટીમીટર થાય. That is the answer in centimeter. It is the longest wavelength which we can require to remove the electron completely from n is equal to 2 orbit. Clear? Very simple. We can apply the formula. Now we can take some next questions. The next question number 33, which is regarding to our theories. What is transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of the He2 plus spectrum. मतलब કે He2 plus ની અંદર એક ટ્રાન્ઝિશન્સ થાય, He plus ની અંદર કે જેમાં n is equal to 4 2 ઇલેક્ટ્રોન n is equal to 2 માં રિટર્ન થાય ત્યારે આપણને જે લેમ્બડા ફાઇન્ડ થાય સેમ લેમ્બડા કેલ્ક્યુલેટ કરો, मतलब કે એટલી જ વેવલેન્થ એક હાઇડ્રોજનની અંદર ટ્રાન્ઝિશનમાં આપણને મળે સ્પેક્ટ્રમની અંદર, તો તમે ટ્રાન્ઝિશન્સ ની અંદર n1 અને n2 ફાઇન્ડ કરો. ટૂંકમાં રિવર્સ ક્વેશ્ચન આપ્યો, n1 અને n2 ફાઇન્ડ કરવાના કીધા. અહીંયા જે આપણને લેમ્બડા મળે એટલી જ લેમ્બડા ધરાવતી ટૂંકમાં સ્પેક્ટ્રમ માટે તમે n1 ફાઇન્ડ કરો અને n2 ફાઇન્ડ કરો. લેમ્બડા ઇઝ સેમ. હિયર લેમ્બડા હોય તો અહીંયા પણ લેમ્બડા. સમજાય? અહીંયા જેટલી વેવલેન્થ આપણને મળશે એટલી જ વેવલેન્થ અહીંયા મળશે, તો તમે n1 અને n2 ફાઇન્ડ કરો. વોટ ઇઝ ધ ટ્રાન્ઝિશન? ક્લિયર? નાઉ ફર્સ્ટ વી કેન સે ધેટ for He plus સ્પેક્ટ્રમ એમાં પણ પર્ટિક્યુલર આપણે વાત કરીએ ઇન Balmer transition where n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4. n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4 because n2 is always greater than n1. So here we can calculate wave number is equal to, first we can calculate wave number is equal to r into z square, मतलब यहाँ 2 square आवશે. फॉर्मूला है r into z square 1 upon n square minus 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Clear? z ની જગ્યાએ હિલિયમ માટે 2 આવશે is equal to r into 2 square 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square, 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square. If you can calculate wave number is equal to r into 4 and it is equal to 3 by 16. 3 by 16. Particularly wave number is nothing but 3 by 4 times r. 3 by 4 times r. Clear? And it is also equal to 1 upon lambda which is equal to 3 by 4 times r. 1 upon lambda is equal to 3 by 4 times r here. Clear? Now we can calculate this for hydrogen atom or for hydrogen spectrum. Equation is same. What is the equation? Wave number is equal to r into 1 square by 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. That is given, which is 1 upon lambda. It is r 1 upon 1 square. આ તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું 1 upon n1 square 1 upon n2 square. Clear? Now it is equal to 3 by 4 times r is equal to r 1 square 1. Here 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. r cancel out. હવે n1 અને n2 ની વેલ્યુ એવી રીતના સેટ કરો કે જેથી કરીને એનો આન્સર 3 by 4 થાય. Therefore you can say that here n is equal to 2
ટુ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટ્રાન્ઝિશન હોય તો આનો આન્સર 3/4 થઈ જાય. વાત આખી મગજમાં ઉતરે છે મિત્રો. અહીંયા હું 1 લઈશ અને અહીંયા હું 2 લઈશ તો 3/4 થાય. Therefore, you can say the transition in hydrogen is n is equal to 2 to n is equal to 1, which gives the same wavelength as compared to He plus spectrum of this type, the transition. Clear? मतलब He2 plus He plus ની જે ટ્રાન્ઝિશન ની અંદર વેવલેન્થ મળે સેમ વેવલેન્થ તમને હાઇડ્રોજન ની અંદર મળશે, બટ કઈ ટ્રાન્ઝિશન ની અંદર તો કે 2 to 1 ની અંદર. અહીંયા જે 4 to 2 માં મળે છે અહીંયા 2 to 1 માં મળશે. ક્લિયર? તમે n1 અને n2 ની વેલ્યુ સેટ કરતા જાવ તો તમને આવી વેલ્યુ એ આ n1 ની કિંમત લેસ હોય, n2 ની વેલ્યુ હાઈ હોય, તો મતલબ કે આ n1 છે આ n2 છે સેટ કરશો એટલે તમને 3/4 આન્સર મળશે. ક્લિયર? સેમ છે એવું આપણને એને કીધેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વિચ યુ કેન સોલ્વ. Question number 34. Calculate the energy required for the process He plus gas gives He2 plus gas plus electron. Clear? He plus gas માંથી He2 plus gas અને electron હોય એવી એનર્જી કેલ્ક્યુલેટ કરો. The ionization energy for the hydrogen atom in the ground state is 2.18 into 10 raised to minus 18 joule per atom. That is question number 34. First we can say that energy of electron in unimolecular atomic system, energy of electron in uni-electron atomic system. Uni-electron system means one electron containing systems. One electron containing systems have energy of electron is equal to En minus 2 pi square m z square e raised to 4 by n square h square. It is a general formula. Clear? Which you can study in theory. For hydrogen atom, ionization energy. Now, for hydrogen atom, ionization energy delta Hi is equal to, which is denoted by delta Hi or IE, ionization energy, is equal to E infinite minus E1, which we knows that ground state એટલે કે n is equal to 1 માંથી infinite distance એ જવા માટે requirement હોય એવી energy. આ તો 0 છે infinite વાળી. It is equal to minus 2 pi square m, z means અહીંયા 1 આવશે atomic number, e raised to 4 by n square h square, and if you can put the value then it is 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. 2.18 into minus 10 raised to 18 joule per atom. આમ આઈડિયા આપણને for hydrogen atom. Clear? સેમ વસ્તુ આપણે He plus માટે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ, બીકોઝ He plus માંથી એક ઇલેક્ટ્રોનને કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરવા માટે રિક્વાયરમેન્ટ એવી એનર્જી આપણને અહીંયા પાસ કરેલી છે. Now ionization energy or delta H is equal to E infinite minus E1. 0 minus same formula minus 2 pi square m, અહીંયા 2 square આવશે because helium માટે atomic number 2 હોય, e raised to 4 n square h square, n square h square. Now if you can evaluate it then it is 4 cross 2 pi square m, 2 pi square m e square, sorry e raised to 4 by n તો 1 જ છે h square. It is 4 times that because આની વેલ્યુ આપણને આ જ મળી because આ જ છે. અહીંયા હું n is equal to 1 જ મૂકીશ કારણ કે 1 4 into 2.18 into 10 raised to minus 18 joule per atom, joule per atom, which is 8.72 into 10 raised to minus 18 joule per atom, joule per atom. मतलब कि एक एटम माथी तमारे वन एटम माथी He plus वाला वन एटम माथी He plus 2 वाળો वन एटम बनावो होय
તો આટલી એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ પડે પર એટમ, નહીં કે પર મોલ, પર એટમ 8.72 into 10⁻18 જૂલ. ક્લિયર? થોડુંક ફોર્મ્યુલા ઉપર જવાનું છે, મતલબ કે કમ્પેરિઝન કરી ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલાની સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા સાથે. અહીંયા 1 હતું, અહીંયા 2 આવ્યું, મતલબ કે 4 ટાઈમ્સ થઈ ગયું આખું, કારણ કે આની જે વેલ્યુ હતી એ આમાં જ હતી, જે આપણને ઓલરેડી આપણને ખબર જ હતી કે ઇટ ઇઝ 2.18 into 10⁻18 જૂલ. મેં ખાલી ઇક્વેશન લખ્યું, બીજું કંઈ નવીન કર્યું નથી. Now we can calculate the next examples. The next question is question number 54. If the photon of the wavelength 150 pm strikes an atom and one of its inner bounded electrons is injected out with the velocity of 1.5 into 10⁻7 meter per second, calculate the energy with which it bound to the nucleus. Means કે એક રેડિયેશન છે 150 pmનું, એક એટમ ઉપર સ્ટ્રાઇક થાય, અને સ્ટ્રાઇક થાય ત્યારે એમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન નીકળે એની વેલોસિટી 1.5 into 10⁻7 મીટર પર સેકન્ડ છે. તો એ ઇલેક્ટ્રોન ઇનર ઓર્બિટની અંદર કેટલી એનર્જીથી બાઉન્ડ થયેલો હતો, જકડાયેલો હતો, એ એનર્જીને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી સેઝ ધેટ energy of incident radiation E is equal to E0 plus 1 up to mv square. It is a relation which you can study in photoelectric effect. Energy is equal to, it is the energy of incident radiation, it is the work function E0 and it is kinetic energy of electron. Clear? It is equal to h mu, it is h mu 0 plus 1 up to mv square. અહીંયા આપણને વેલોસિટી આપી દીધી છે, ફ્રીક્વન્સી આપી દીધી છે, આપણે અત્યારે વર્ક ફંક્શન એટલે કે આ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે h mu 0, કારણ કે મેટલ માટે જે વર્ક ફંક્શન હશે એ જ એનર્જી હશે રિક્વાયરમેન્ટ કરવા માટે, ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે રિક્વાયરમેન્ટ એવી એનર્જી હશે. યસ, વર્ક ફંક્શન ઇઝ ધ મિનિમમ એનર્જી ટુ રિમૂવ ધ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ ધ સરફેસ ઓફ એટમ. ક્લિયર? તો આ યાદ રાખજો, અને એ ઓલવેઝ કોના બરાબર હોય તો કે વર્ક ફંક્શન બરાબર જ હોય, જેટલી એનર્જીથી બાઉન્ડ થયું હોય એટલી એનર્જી એને મળે ત્યારે રિલીઝ થઈ જાય. ક્લિયર? સો ફર્સ્ટ હિયર વી કેન કેલ્ક્યુલેટ h mu. વોટ ઇઝ h mu? E is equal to h mu is equal to hc upon lambda, and we can calculate it 6.626 into 10⁻34 joule into second, 3 into 10⁸ meter per second, lambda 150 into 10⁻12 meter, because 1 pm is equal to 10⁻12 meter. So we can convert it into a meter. Then the final answer is 13.25. Here E is equal to 13.25 into 10⁻16 joule. 10⁻16 joule. 13.25 into 10⁻16 joule. Clear? It is the energy of radiation which is incident to the surface of metal. Now we can calculate kinetic energy. It is nothing but kinetic energy. આ આપણને મળી ગયું, કાઇનેટિક એનર્જી મળી જાય એટલે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ h mu 0. Kinetic energy is equal to 1 upon mv square, 1/2, that is the mass of photon or electron, which is equal to 9.11 into 10⁻31 kilogram. 31 kilogram. V આપણને આપી દીધું છે 1.5 into 10⁻7 meter per second, and it's square. Clear? So the final answer of kinetic energy is 1.025 into 10⁻16 joule. Now we can calculate work function W0, which is equal to h mu 0 is equal to nothing but h mu minus kinetic energy. H mu is that 13.25 into 10⁻16 joule. It is 1.025 into 10⁻16 joule. 10⁻16 is common. Then the difference is 12.225. 12.225 into 10⁻16 joule. It is our answer.
Now if you can convert it into the electron volt, અહીંયા જૂલ ની અંદર આન્સર મળ્યો. જો આપણે EV ની અંદર કન્વર્ટ કરવું હોય તો પણ કરી શકીએ. We can divide it with 12.225 into 10 raised to minus 16, and we can divide it with 1.602 into 10 raised to minus 19. Then it is converted into EV. It is 7.63. It is equal to 7.63 into 10 raised to 3 EV. We can give the answer in both joule and EV. Option ની અંદર જે આન્સર આપ્યો એ ટિક કરવાનો. જૂલ ની અંદર આપ્યો હોય તો EV માં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ની અંદર કન્વર્ટ કરવાની જરૂર નથી. આનું રિલેશન મેં તમને પહેલા પણ લખાવ્યું હતું, એના ઉપરથી મેં કન્વર્ટ કર્યું છે. ક્લિયર? સો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો. Now we can take the next question, which is like that. Question is like that. 55, question number 55. Emission transitions in the Paston series end at orbit n is equal to 3 and start from the orbit n, and can be represented as mu is equal to 3.29 into 10 raised to 15 hertz, 1 upon 3 square minus 1 upon n square. Calculate the value of n if the transitions observed at 1285 nanometer. Find the region of spectrum. કે એ કયા રીજનની અંદર ફોલ થાય છે. ક્લિયર? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી કેન સે દેટ આપણને અહીંયા કીધું કે ભાઈ પાસ્ટન સિરીઝની અંદર એક ટ્રાન્ઝિશન્સ થાય છે, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સુધી. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય આપણને નથી આપ્યું, એને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું. એને તમે આ રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો ફ્રીક્વન્સીને, બરાબર? એમાંથી જે ફ્રીક્વન્સી નીકળે એને, અને એને કહી દીધું કે ટ્રાન્ઝિશન ઓબ્ઝર્વ એટ 1285 નેનોમીટર. દેન ફાઇન્ડ ધ value of n and region of spectrum. First of all, we can say that frequency mu is equal to c upon lambda. Frequency mu is equal to c upon lambda. Here c, yes, first time તો આને આપણને represent કરીને આપ્યું. It is 3.29 into 10 raised to 15 hertz in hertz. 1 upon 3 square minus 1 upon n square. આ ફ્રીક્વન્સી આવી રીતના પણ કરી શકાય ડિનોટ, કે જેને એને આવી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરી છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લિયર ધેટ. સો આના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.0 into 10 raised to 8 meter per second. સીની વેલ્યુ આપણે પુટ કરી, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1285. જો ફ્રીક્વન્સી આપી છે આપણને, સોરી વેવલેન્થ આપી છે 1285 into 10 raised to 9 meter into 10 raised to minus 9 meter is equal to 3.29 into 10 raised to 15 hertz, 1 upon 9 minus 1 upon n square. મતલબ કે આવું જે ઇક્વેશન હતું આવી રીતે એને રિપ્રેઝન્ટ કર્યું હતું, અને આપણે આમ પણ કહી શકીએ c upon lambda, અને lambda આપણને આપી, means that now we can compare this part. It is equal to that, and we can calculate n. Yes or no? So from this we can say that 3.0 into 10 raised to 8, 3.0 into 10 raised to 8. Here 1285 into 10 raised to minus 9. Here meter per second square. Here meter. અને હું ધક્કો મારીશ તો નીચે આવશે 3.29 into 10 raised to 15 second inverse. Hertz means second inverse is equal to 1 upon 9 minus 1 upon n square. આપણે થોડુંક ફોર્મેટ ચેન્જ કર્યું એનું. આની વેલ્યુ આટલી થશે 0.0709. 0.0709 is equal to 0.1111 minus 1 upon n square. Minus 1 upon n square. 1 upon n square is equal to 0.111 minus 0.0709. Arrange kera. Therefore 1 upon n square is equal to 0.0402. 0.0402. It is near about 0.04, and it is 1 upon 25. Yes or no? It is 1 upon 25. From this we can say that n square is equal to 25 and n is equal to 5. It is a transition where electron jumps to third level to fifth level.
third level to fifth level, and the region of spectrum is infrared. We can say that આ wavelength છે infrared region ની અંદર જાય, that is infrared region. That is the second answer. n કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું ખબર પડી ગઈ, અને જે એક્સપ્રેશન આપ્યું તેની આપણે કમ્પેરિઝન કરી કે ભાઈ mu is equal to that also and mu is equal to c upon lambda also. Lambda is given, therefore we can compare these two and we can calculate n, and the region is infrared. Very simple. Next question and last question which you can complete according to our theory, then we can start the new theories. And the last question regarding to the our theories which you can complete here, આપણે જેટલા આગળની થિયરીઓ કમ્પ્લીટ કરી એને લગતો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, then after we can start the new theories from next lecture. Here the question is that question number 56, calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 pm. मतलब orbit ની radius આપી આપણને, નહીં કે orbit n1 is equal to that and n2 is equal to that. Name the series to which these transitions belongs to and the region of the spectrum. First of all, આપણે radius ઉપરથી orbit calculate કરવાની થશે. The formula is that Rn is equal to 52.9 into n square by z pm. Here z is equal to 1. Here z is equal to 1 because it is hydrogen atom. Clear? Now if you can take here z or not, no doubt R1 આપણને આપી first radius is equal to 1.3225 nanometer. અહીંયા આપણને કોઈ ચોખવટ નથી કરી કે હાઇડ્રોજન એટમ આપણે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તો આના પરથી આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે યસ પીએમ માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આવી રીતના થાય 13225 pm, આને આપણે pm માં કન્વર્ટ કરી 9 10 11 and 12 -12 કરી નાખ્યા. ક્લિયર? R1 because second one is in pm. So the formula is that R1 is equal to 52.9 n1 square by z, n1 square by z, and which is equal to 1322.5 pm. Now R2 is equal to nothing but 211.6 pm. એ પણ given છે, એના માટે આપણે આવું લખી શકશું, it is 52.9 n1 here n2 square by z, n2 square by z. Now we can take the ratio R1 by R2, z is cancel, whatever atom કોઈ પણ હશે z is cancel out, then it is 32 by 211.6 is equal to n1 square by n2 square, remaining all are cancel out. Therefore you can say that n1 square by n2 square is equal to 6.25. Then n1 by n2 is equal to 2.5. n1 by n2 is equal to 2.5. Therefore you can say that here n1 is equal to 5 and n2 is equal to 2. 5 by 2 is equal to 2.5. Here 5 by 2 is equal to 2.5. એટલે આપણે આવું કેલ્ક્યુલેશન કરશો કે ભાઈ n1 is equal to 5 હશે અને n2 is equal to 2 હશે, તો આવી ટ્રાન્ઝિશન્સ પોસિબલ બની શકે. ક્લિયર? And we can say that from this this is the transitions belongs to Balmer series because 2 ની અંદર જો કોઈ રિટર્ન થાય તો Balmer series હોય. 5th માંથી 2 માં રિટર્ન થાય છે, મતલબ it is a transition of Balmer series, and now we can calculate the wavelength according to them. First clear, આપણને રેડિયસ આપી હતી, રેડિયસ ઉપરથી આપણે n1 અને n2 કેલ્ક્યુલેટ કર્યા because we can have the formula Rn is equal to 52.9 n square by z pm. Z whatever cancel થવાનો હોય R1 R2 માટે. Then we can calculate n1 and n2. From this we can say that here 2 which shows that it falls to Balmer series, it belongs to Balmer series. Clear? Now we can calculate the lambda. We can have this equation mu bar is equal to 1.09677 into 10 raised to 7 into 10 raised to 7 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square
મીટર ઇનવર્સ. સેન્ટીમીટરમાંથી મીટર ઇનવર્સમાં આપણે કન્વર્ટ કર્યા, થોડીક વેલ્યુ ચેન્જ કરી. From this we can say that it is nothing but 1 upon lambda. Mu is equal to 1 upon lambda is equal to 1.09677 into 10 raised to 7 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square meter inverse. You can calculate with the help of 109677 also. Answer is same. Now here 1 upon lambda is 1.09677 into 10 raised to 7. Here 2 and 5. 1 upon 2 square minus 1 upon 5 square meter inverse, because we can say that n1 is always greater than n2 is always greater than n1. Therefore 1 upon lambda is equal to nothing but 109,677 into 10 raised to 7 into 21 by 100 meter inverse. It is equal to 2.303 into 10 raised to 6 meter inverse, but it is 1 upon lambda. Then lambda is equal to 1 upon 2.303 into 10 raised to 6 meter inverse. Then lambda is equal to 0.434 into 10 raised to minus 6 meter. If we can evaluate it, then it is 434 into 10 raised to minus 9 meter, which is equal to 434 nanometer, which falls in visible region. And all Barmel series comes in visible region. Therefore the answer is visible, which is also visible because 400 to 800 nanometer is the range of visible region. Clear? તો અત્યાર સુધી જેટલા એક્ઝામ્પલ્સ હતા એ એકોર્ડિંગ ટુ ધ થિયરી હતા કે જે આપણે કમ્પ્લીટ કરેલી હતી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ફરીથી આપણે નવી થિયરીઓ સ્ટાર્ટ કરશું. મિત્રો આ એક્ઝામ્પલની પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, ફોર્મ્યુલાની પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.